Did a mistake. It is so easy now. I'm reading, like after test, I'm reading this question, and I felt now I can answer it. But while writing the test, I outrightly rejected without writing this. I did a mistake. Why? I'm feeling now. It is because related to administration that I'd never touched. I didn't read that mindset. I had. Okay. So ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. That I left it like that. Okay, okay. That's what, madam. Like any question, whichever question comes, ala, break it down. Like question ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ do not panic. The thing is, the more bigger the question, the more simpler it will be. Mm. Are you getting it, sir? ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4-5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಲೈಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಕೊಡಿ. ದೆನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ಹೌ ಡು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್? ಸಿಟಿಸನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, RTI ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಇದೆ, ಉಮಾಂಗ್ ಇದೆ, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಲೈಕ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೈ ಲೆವರೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಇ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ಇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಸರ್? ಮೈ ಗೌ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೆವರೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಓನ್ಲಿ. ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಬರೀರಿ. Because of this one, it has reduced the corruption. It has eliminated middlemen. It has made the system faster, more accessible, etc. But still, there are certain issues like digital divide, cyber security concerns, or bureaucratic resistance to change. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಧಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎರರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ OTP ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್. ಅಷ್ಟು